staff quarters nationwide. Oyo governor vows to prevent another attack on national park. Zamfara governor inspects projects in the state. On the foreign scene, Trump withdraws United States from key climate treaty. In sports news, federal government disburses outstanding AFCON match bonuses to Super Eagles. Good afternoon and thank you for staying with us in Diamond 88.7 FM. Iroyin, this is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suliemen. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Iroyin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, Diamond 87 FM, and YouTube, Diamond FM. Iroyin. Now the news in detail. The River State House of Assembly has begun impeachment proceedings against Governor Siminalayi Fubara and his deputy, Ngozi Odu. During plenary presided over by Speaker of the River State House of Assembly, Martin Omewole, the Majority Leader, River State House of Assembly, Major Jack, read out the notice of allegations and gross misconduct against Fubara. 26 members of the River State House of Assembly signed the notice, which they alleged was against the Nigerian Constitution. Omewole said the notice will be served to Fubara in the next 7 days. Some of the gross misconduct allegations included reckless and unconstitutional spending of public funds, obstruction of the House of Assembly from performing her constitutional duties as outlined by the 1999 Constitution, conniving to allow unauthorized persons to occupy offices without proper screening by the legitimate House of Assembly. The federal government has nullified the sale of staff quarters belonging to the Federal Airport Authority of Nigeria, FAN. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, announced the decision in Abuja, stating that President Bola Ahmed Tinubu, through the Federal Executive Council, FEC, approved the exclusion of all FAN properties located within and around airport environment from any form of disposal to private individuals. According to the minister, the decision follows long-standing concerns about the continued sale of government-owned properties situated in sensitive airport zones. He stressed that airport environments are designated security areas and are not suitable for private residential use, particularly for individuals raising families within such zones. The decision comes amid controversy surrounding FAN staff quarters in Kano, where some retired and serving members have laid claim to ownership of the official accommodation after making payment under the owner-occupier scheme. Moving on to Oyo State, the Oyo State Governor, Seyi Makinde, has called for calm following an attack by bandits at the National Park Office, Oloka Village, in Orire local government area of the state. In a statement, the governor confirmed the criminal attack by bandits at the National Park Office, Oloka Village, which resulted in the deaths of 5 National Park Service Forest Guard officers. Makinde said his administration would leave no stone unturned to ensure that such attacks were not repeated. He added that preliminary investigations by security agencies indicate that this was a cross-border attack carried out by bandits. Governor Makinde assured that security agencies are already working together to address the incident and seek the support of residents in the area to cooperate with them in their intelligence gathering.
Governor Dauda Lawal of Zamfara State has said that his administration's rescue mission is on course and yielding the desired results. The governor stated this while inspecting the state government's ongoing project in Shinkafi local government area. While in Shinkafi, Governor Lawal launched an empowerment program by the member representing Shinkafi Zurumi Federal Constituency, Bello Shinkafi. During the visit, Lawal inspected the Women and Children Welfare Clinic, WCWC Primary Healthcare Center in Shinkafi Town, which was awarded for total renovation. The governor also visited the renovated General Hospital in Shinkafi and the ongoing new referral hospital project in the same town. Still in the northern part of Nigeria, the Gombe State Governor, Muhammadu Nuwa Yahya, has received 2 members of the People's Democratic Party, PDP, in the Gombe State House of Assembly, who have formally defected to the All Progressives Congress, APC. The lawmakers were Honorable Galadima Fushison, representing Kaltungo West constituency, and Honorable Malon Nimrod Yari, representing Shongam constituency. They were led to the governor's office by the Speaker of the House, Right Honorable Abubakar Mohammed Lugerewa, alongside his deputy, Honorable Sadam Bello, and the other principals of the House. Welcoming the lawmakers, Governor Yahya described their defection to the APC as a vote of confidence on his administration and its people-oriented policies. He assured them of equal treatment, cooperation and full integration into the party, stressing that the APC remained a platform for unity, progress and service to the people. Moving on, the African Democratic Congress ADC's national chairman, Senator David Mark, has said that the party is resting on a solid, credible and verifiable membership base supported by effective mobilization structures across the federation. Speaking at the inauguration of the Membership Revalidation, Mobilization and Registration MRMR committee in Abuja, Mark noted that no political party can aspire for national relevance without a strong, active and properly documented membership. It believed that membership is the life wire of any democratic organization, saying that it determines legitimacy, strength, reach, and ultimately electoral victory. The national chairman of the party stated that the MRMR has become imperative to revalidate existing members, register new ones, strengthen grassroots presence, and harmonize membership records nationwide as it looks ahead to future political engagement. And lastly, on the local scene, the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC, has said it will continue its investigation of Engineer Farouk Ahmed, the immediate past Chief Executive Officer of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, NMDPRA, despite the withdrawal of a petition by Aliko Dangote, President of Dangote Industries Limited, DIL. In a statement signed by the Commission spokesperson and Head of Media and Public Communications, J. Oko Ode, the anti-corruption agency confirmed that it received a letter dated January 5, 2026, notifying it of the withdrawal of the petition earlier submitted against Ahmed by Dangote through his legal representatives. According to the ICPC, the petitioner withdrew the petition dated December 16, 2025 in its entirety, while also informing the Commission that another law enforcement agency had taken over the matter. However, the agency clarified that its investigation had already commenced before the withdrawal and remains ongoing. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We go on a short break. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
Welcome back from that break. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Moving on to stories on the foreign scene. United States President Donald Trump has withdrawn the U.S. from dozens of international organizations, including many that work to combat climate change. Among the 66 groups, nearly half of them are bodies of the United Nations, including the UN Framework Convention on Climate Change, a treaty that underpins all international efforts to combat global warming. The White House said the decision was taken because those entities no longer serve American interests and promotes ineffective or hostile agendas. Trump has already stripped many multilateral organizations it dislikes of funds. The memorandum was signed after a review into causes that the White House said were a waste of taxpayer dollars. The White House, in a statement, added that many of the organizations promoted radical climate policies, global governance, and ideological programs that conflict with U.S. sovereignty and economic strength. Still in foreign news, Western Europe is dealing with more snow and ice as Storm Goretti, the first named storm of the year, hits the continent's Atlantic coast. Hundreds of flights in France and Belgium have been grounded, with passengers stranded at airports. Eurostar services are experiencing delays and some cancellations. Drivers across the continent have been warned of dangerous road conditions. France's Transport Minister, Philippe Tabarot, said around 100 flights were cancelled at Paris's Charles de Gaulle Airport because of snowfall or fierce cold, and a further 40 at the French capital's Orly Airport. Meanwhile, Amsterdam's Schiphol Airport, one of the largest in Europe, announced at least 700 flight cancellations because of snow and wind following days of weather-related travel disruptions. And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sports, the federal government has confirmed the disbursement of outstanding match bonuses to the Super Eagles at the ongoing 2025 Africa Cup of Nations AFCON tournament in Morocco, following the completion of administrative and foreign exchange processes. The Minister of State for Finance, Mrs. Doris Uzoka Anite, disclosed this today in a statement posted on a verified account. Uzoka Anite said the government, working closely with the Central Bank of Nigeria, CBN, had resolved earlier bottlenecks surrounding foreign exchange processing to ensure timely payment to the players. It could be recalled that the Super Eagles of Nigeria yesterday threatened to boycott travel to the host city of their quarterfinal match at the AFCON over unpaid allowances. Nigeria will face Algeria in the quarterfinal on Saturday in Marrakesh, a city about 5 hours away from their current base. Still in sports news, the chairman of the National Sports Commission, NSC, Shehu Diko, says the Super Eagles bonus row has been resolved and the team will now travel to Marrakesh for the quarterfinal clash with Algeria in the 2025 Africa Cup of Nations, AFCON. Nigeria's final team at the 2025 AFCON took a new twist when reports emerged that the players threatened to boycott their last 8 clash with Desert Foxes, citing non-payment of match bonuses. However, Diko, while featuring on a television program this morning, said the issue has been resolved and the players will leave Faye for Marrakesh, Morocco today ahead of the match on Saturday. According to him, the delay in the payment of the bonuses was due to bureaucracy, saying the funds are already being processed. Nigeria defeated the Mambas of Mozambique 4-0 in the last 16 to set up a mouth-watering clash with Algeria. The game is a rematch of a 2019 AFCON semi-final tie with the North Africans, where the Super Eagles lost 1-0 after a stunning free kick from Riyad Mahrez as Algeria went on to win the competition in Egypt. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Rivers Assembly initiates impeachment proceedings against Governor Fubara. Federal government voids sale of fan staff quarters nationwide. Oyo governor vows to prevent another attack on National Park. Zamfara governor inspects projects in the state. On foreign scene, Trump withdraws United States from key climate treaty. In sports news, federal government disburses outstanding AFCON match bonuses to Super Eagles.
Those are the major headlines as brought to you this afternoon. Before we wrap up the news, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 2007, the federal government withdrew a suit seeking to sack Vice President Atiku Abubakar for defecting to a party other than the one in which he was elected? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526, 091 606 27526. Join us on Instagram and Facebook at Diamond 887 FM to keep up to date with us from any part of the world. Log on to our website www.diamondfm.net. You can also download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. Don't forget to join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. I am Bisola. Oduwole Suliemen. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly. Good afternoon and have a lovely rest of the day. Diamond FM, radio made for you. 88.7 FM. Anywhere you did, Iroyin City, we dey your side, oh. Diamond FM. Diamond FM 88.7. The sound where they sweet for your ear. Whether you the motor or you the house, Kwara State #1, no doubt. 88.7 FM. Diamond FM 88.7. We shine bright. Diamond your radio, your voice, your choice. Diamond FM 88.7. We shine bright. Diamond your radio, your voice, your choice. Diamond 88.7 FM. Radio made for you. Ẹ kú ìkàlẹ̀, ẹ máa yáṣẹ́. Ládùúgbò yìí, ẹ máa yáṣẹ́. Ilé iṣẹ́ yìí, ẹ máa yáṣẹ́. Bàbá lọ́jà, ẹ máa yáṣẹ́. Ìyá lájẹ́, ẹ máa yáṣẹ́. Oníṣòwò, ẹ máa yáṣẹ́. Oníṣẹ́ ìjọba, ẹ máa yáṣẹ́. Kájọ mi àṣepọ̀ ló lè dá o. Bíre bá wọlé ayọ̀ ní òpin kárí. Diamond FM kí yín pé ẹ máa yáṣẹ́. Ẹ kú ìkàlẹ̀, ẹ máa yáṣẹ́. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yẹ àgàmọ̀ Fubara nídìí. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fagilé bí wọ́n ṣe ta ilégbèé ti àwọn òṣìṣẹ́ tí àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí tọmọgùtù pákọ̀ ọkọ̀ òfurufú káàkiri tìbútòrò ilẹ̀ yìí. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jẹ́jẹ́ láti gbégi dínà irúṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní gbọ̀ọ̀bà tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́. gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara ti ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ṣàkàntàn lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. ní ilé òkèrè, Trump ti yọwọ́ kílà ń kó àwọn àjọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kúrò nínú àwọn àdéhùn tó ní í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti san àjẹ́lẹ̀ owó àjẹmọ́nú àwọn ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí. ẹ̀ka san akíwá pé a kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi ìròyìn yìí ká sọ fún yín pé ẹlẹgbẹ́ wa ní ojú ìtàkùn www
www.diamondfm.net yóò wá YouTube wa ní Diamond 887 FM ẹ̀kọ́rin náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akẹ́yìn pé ẹ̀kú ìkàlẹ̀. Ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣèbọ́wọ́ ìjọba nífa kò tẹ́kọ̀ mọ́ ọtí lọ jẹ́ àyín jẹ́ ọmọ ọtí lọ. rò ó wò dáadáa o ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tó ń sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yẹ àgàmọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Súnláyé Fùbárà àti ìgbákejì rẹ̀ Ngozi Odu nídìí níbi ìjókòólé tí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara Martin Ameogule darí oní olórí ilé gbìmọ̀ aṣòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers Mego Jake ti ka àwọn ẹ̀sùn tó jẹ́ àṣìṣe tí wọ́n fi kan Fùbárà àwọn aṣòfin mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ilé gbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún ni wọ́n buwọ́lu ìgbésẹ̀ náà wọ́n ṣàlàyé pé gómìnà Fùbárà ó ní ó ti tàṣà gẹ̀rẹ̀ sí òfin orílẹ̀-èdè yìí àmọ́ Agúlé ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ẹ̀sùn ọ̀hún ó fi sọ sí Fùbárà láàrin ọjọ́ méje àwọn tó fi kan Fùbárà ó ní wípé ó ná owó ìlú lọ́nà tí ò bófin mu ó ti gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àkóbá fún ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers láti ṣiṣẹ́ rẹ̀ tó sì tako òfin lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wípé ó fún àwọn èèyàn níṣẹ́ wọ́n sì wọṣẹ́ lọ́nà tí ò bófin mu nígbà tí pé wọ́n farahàn níwájú ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún. nínú ìròyìn mìíràn ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fagilé títa ilégbèé àwọn òṣìṣẹ́ tó gẹ̀ sí àjọ ìjọba ilẹ̀ tó ń ju pápákọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú fan mínísítà fún iná ọkọ̀ ojú òfurufú ilẹ̀ yìí Festus Keyamo ló ṣe ìkéde nílùú Àbújá ó ṣàlàyé pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti ọwọ́ ìgbìmọ̀ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí àjọ fẹ́ẹ̀kẹ̀ tí buwọ́lù wípé àwọn dúkìá tó wà ní agbègbè pápákọ̀ ojú òfurufú oníwọ̀n gbọ́dọ̀ tà fún ẹnikẹ́ni mínísítà ọ̀hún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìjọba ti ṣàlàyé wípé agbègbè ọ̀hún ni ó jẹ́ agbègbè tó jẹ́ pé ìtàbù rẹ̀ gbọ́dọ̀ dáradára ó tẹ̀síwájú pé àwọn mọ̀lẹ́bí oníkùyẹ́kùn máa gbé nínú agbègbè bẹ́ẹ̀ pèsè ló wáyé lórí ayọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìlú Kano wọ́n ṣe ta ilégbèé tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ìjọba ọ̀hún fún àwọn òṣìṣẹ́ lábẹ́ ìlànà kan máa gbé kán sì máa sanwó. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún kan lọ́ọ́ fi ọkàn balẹ̀ látàrí ìkọlù tó wáyé nínú ìgbọ̀ba tó wà ní abúlé ọlọ́kà ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìlú Ọ̀yọ́ ẹ̀dẹ̀ kan tó léde láti ọwọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣàfidí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn akógunjàlú òní wọn yàbọ̀ ìgbọ̀ba àwọn tó wà ní abúlé ọlọ́kà tó sì jẹ́ pé wọ́n já okùn ẹ̀mí àwọn ọdẹ aṣọ́gbó 5 Mákindé sì ṣàlàyé pé ìṣàkóso ti gbégbèsè láti rí i pé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní kò wáyé mọ́ ó ṣe àfikún rẹ̀ wípé ìkọlù ọ̀hún tó wáyé òun ló wáyé látọwọ́ àwọn ọ̀daràn tí wọ́n wá láti agbègbè mìíràn gómìnà Mákindé ti ṣèlérí ikú ṣetán láti rí i pé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò òní wọ́n gbégbèsè láti rí i pé ó wà ọ̀nà àbáyọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. ní ìpínlẹ̀ Zamfara gómìnà Dauda Lawal ti ṣàlàyé pé àfojúsùn rẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí ìpínlẹ̀ Zamfara òní ó ti ń so èso rere gómìnà ló fún un lédè nígbà tó lọ ṣe àbẹ̀wò ṣàǹṣàkẹ́rẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ níjọba ìbílẹ̀ Chinkafi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní Chinkafi òní gómìnà ṣíṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ìlọ́gbára kan tó lédè látọwọ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí tó ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìbò Chinkafi àti Sọmi níbi àwẹ̀wẹ̀ ọ̀hún gómìnà ló ṣe àbẹ̀wò sílé ìwòsàn alábọ́dé kan tó wà ní ìlú Chinkafi tẹ́kùn ṣe àtúnṣe sílẹ̀ wọ gómìnà ló ṣe àbẹ̀wò sí ilé ìwòsàn ìjọba tó wà ní Chinkafi tó ní ṣe àwọn ṣàkànṣe kan lọ́wọ́. láti ìpínlẹ̀ Gombe gómìnà ìpínlẹ̀ Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya
tí kíkábọ̀ sí ẹgbẹ́ òṣèlú òní tẹ̀síwájú apc àwọn ọmọ ilégbèmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún tọ́takọ́sọ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà pdp àwọn asòfin ọ̀hún òní ọ̀nàrẹ́bù gabriel galadima fúyínsìn tó ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn katungu àti ọ̀nàrẹ́bù malom nimrodiyari tó ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò chongan àwọn èèyàn ọ̀hún òní wọ́n kọ̀ wọ́n rìn lọ sí ọ́fíìsì gómìnà pẹ̀lú abẹnuga ìlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ìpínlẹ̀ gombe right honourable abubakar mohammed lugarewo àti ìgbákejì abẹnugan ìlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ọ̀hún honourable sadam bello àti àwọn adarí ìlẹ́gbẹ̀mọ asòfin náà nígbà tó kí wọn káàbọ̀ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc gómìnà yahaya fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n ṣe kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp bọ́sùn ẹgbẹ́ òṣèlú apc fìdí ẹ̀ hàn wípé wọ́n nígboyà nínú ìṣàkóso ọ̀hún. alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò african democratic congress adc senator david markey ti ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ó ní ó gbára lé àwọn ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ tó ṣàlàyé pásíkòtò kan lè pé wọ́n kó wá ní ọ̀pọ̀ yàntúrú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún markey nígbà tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n tún ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan tí ó wà ní ìjánu forúkọsílẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nílùú àbújá markey tẹ̀síwájú wípé ẹgbẹ́ òṣèlú tafẹ́ mókè gbọ́dọ̀ ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ ó tẹ̀síwájú wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn náà ní ọ̀pákùtìlẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú. àjọ ìjọba lẹ́yẹ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ icpc ti ṣàlàyé wípé ó tẹ̀síwájú lórí bó ṣe ń tànáwádìí onímọ̀-ẹ̀rọ farouk ahmed tẹ̀sẹ̀ kúrò nípò gẹ́gẹ́ bí àdarí àgbà àjọ ìjọba lẹ́yìn tó ń mójútó epo tó ń pèsè ní orílẹ̀ àti èrò omi nídra bó jẹ́ pé ẹni tó fẹ̀sùn kan àlékò dangote tó jẹ́ ààrẹ iléeṣẹ́ dangote industries limited ti jáwọ́ nínú ẹjọ́ ọ̀hún kéde kan tó léde látọwọ́ agbẹnusọ àjọ icpc kéde adarí ọ̀rọ̀ aráàlú jẹ́ òkè òde ṣàlàyé wípé dangote wọn ló ti kọ̀wé ránṣẹ́ látọwọ́ àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kínní ọdún tá a wà yìí kò ti jáwọ́ nínú ẹjọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí icpc ṣe wí ó tẹ̀síwájú wípé ẹ̀sùn tó léde látọwọ́ dangote ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kínní ọdún tó kọjá ní báyìí ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ láti rí wípé wọ́n tanáwádìí ẹ̀sùn ọ̀hún tàwọn lè ṣàlàyé pé ó ti jáwọ́ nínú ẹjọ́ náà torí pé àjọ ìjọba mìíràn ti ń tanáwádìí ẹ̀sùn ọ̀hún icpc fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìwádìí tó ń lọ lọ́wọ́ yóò tẹ̀síwájú lórí ẹ̀sùn ọ̀hún láìwo ìgbésẹ̀ tí dangote gbé lórí ọ̀rọ̀ náà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣe etí gbọ̀nyìn láti kàní diamond 88.7 tó wà ní ìlọrin ní ìpínlẹ̀ kwara lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ààrẹ ilẹ̀ amẹ́ríkà donald trump ti yọwọ́ kílàńkó àwọn àjọ ilẹ̀ amẹ́ríkà kúrò nínú àwọn àdéhùn tó ní í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. nígbà tó o bá sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. rílolongo jí ẹ̀kìrìjì gbọ́ra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sempin night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sempin yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sempin night jẹ́ẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. ta ló mọ̀ ó wá sọ ohun mímu amárají pépé mẹ́rọ́kà ní lúbúlúbú márají pépé mẹ́rọ́kà ní energy drink tó ń mára kọ́fẹ́ mẹ́rọ́kà ní o ẹ jẹ́ kájú mọ́ gbẹlúra kára kọ́fẹ́ mẹ́rọ́kà ó dára ká máa ní lọ́wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ nínú mọ́tò tó bá ti fẹ́ máa rẹ ni mẹ́rọ́kà ni ó já sómi gbẹlúra ká gbára dé o mẹ́rọ́kà mẹ́rọ́kà o mẹ́rọ́kà energy drink yìí máa dára ó já geere lọ́nà fún tọkùnrin tóbìnrin ló lè mú mẹ́rọ́kà energy drink yìí máa dára. mẹ́rọ́kà
agbára gbàngbà agbára tó jagbára lọ energy drink lọ́gán tó bá wọnú ara agbára ti dé àjọ nafdac jẹ́ ló ń tẹ̀ iléeṣẹ́ tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó Tuyi pharmaceutical ló gbé jáde. bẹ̀rù ka energy drink yìí máa dára. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni amúwáṣí tí gbọ̀yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti yọwọ́ ọgọ́rọ̀ kílàńkó àjọ ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà kúrò nínú àwọn àjọ tó ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ tó yí padà. àwọn àjọ ọ̀hún tó tó mẹ́rìndínláàádọ́rin ó ní wọ́n wà nínú àwọn àjọ ṣọ́ọ̀kà àgbáyé tó kọ́wọ́ bọ̀ àdéhùn lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́ tó yí padà. ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn àjọ ọ̀hún ó ní wọ́n ṣe àǹfààní wọn fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n sì lè máa gbé lo ọ̀bítíbitì owó ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lé wọn lórí. iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn àjọ ọ̀hún ò ní wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó tako ìlànà àti èròǹgbà ilẹ̀ Amẹ́ríkà. síbẹ̀ ní ilé òkèrè àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní agbègbè ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Yúróòpù ò ní wọ́n kojú ìpèníjà yìnyín àti ìjì líle tí wọ́n pè ní gòrètì àkọ́kọ́ rẹ̀ tí ó wáyé ní ọdún tá a wáyé. ọ̀gọ̀rọ̀ iná ọkọ̀ ojú òfurufú ni wọ́n ti fagilé nílẹ̀ France àti ní ilẹ̀ Belgium tó jẹ́ pé àwọn awakọ̀ ṣàlàyé pé lákòókò tá a wà yí ojú ọjọ́ òní ó lè wò. gbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ mínísítà fún iná ọkọ̀ ní ilẹ̀ France Philippe Taboroti ti ṣàlàyé wípé iná ọkọ̀ ojú òfurufú tó lé ní 100 kan ó ní wọ́n ti fagilé. ẹ̀wẹ̀ ní pápákọ̀ ọkọ̀ ojú òfurufú Schiphol nílùú Amsterdam àwọn ìrìnnà ọkọ̀ ojú òfurufú tó tó 700 ó ní wọ́n ti fagilé látàrí bí ojú ọjọ́ ṣe rí. lábala ìròyìn eré ìdárayá ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti san àjẹ́lẹ̀ owó àjẹmọ́nú àwọn ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ tó kópa lọ́wọ́ ìdíje AFCON tó ń lọ ní ilẹ̀ Morocco. mínísítà kejì nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ owó náà arábìnrin Doris Nzoka Anite ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lójú ìtàkùn rẹ̀. Nzoka Anite ṣàlàyé pé àpọ̀lẹ̀ yìí ó ṣe papọ̀ pẹ̀lú báńkì àgbàlẹ̀ yìí CBN láti rí i pé wọ́n san owó ọ̀hún ó tẹ̀síwájú pé ìpèníjà tí wọ́n ń kojú ó ní wọ́n ti wá ọ̀nà àbáyọ sí láti sanwó náà. ẹ rántí pé àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Super Eagles lánàá ló kúkúrú ajá wípé àwọn onírìn àjò lọ sí ìlú Marrakesh síbi tí wọ́n ti lọ wàákò pẹ̀lú ilẹ̀ Algeria tó bá di ọjọ́ àbámẹ́ta ìdíje AFCON tó lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Morocco. ẹ̀wẹ̀ alága agbẹjọ́rò àti tó ń rìnrìnàyà Shehu Dikko ti ṣàlàyé pé ikọ̀ Super Eagles báyìí ó ní wọ́n ti san àjẹ́lẹ̀ owó àjẹmọ́nú wọn tí wọ́n sì rìnrìn àjò lọ sí Marrakesh níbi tí wọ́n ti lọ wàákò pẹ̀lú alátakò wọn láti ilẹ̀ Algeria ìdíje AFCON tó ń lọ lọ́wọ́. ikọ̀ Super Eagles ó ní wọ́n dúkù lájà wípé àwọn yóò wòṣẹ́ nìran tó bá kùnà láti san àjẹ́lẹ̀ owó àjẹmọ́nú wọn. àmọ́ nígbà tó ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí ètò kan Dikko ṣàlàyé lówùúrọ̀ òní wípé ní báyà agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún òní wọ́n gbéra lónìí lọ sílùú Marrakesh wọ́n ti gbá àdéhùn tó wáyé pẹ̀lú ilẹ̀ Algeria ní ọjọ́ àbámẹ́ta. lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rí a kà fún yín pé ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n jẹ àgàmọ́ gómìnà Fubara nídìí. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fagilé bí wọ́n ṣe ta àwọn ilégbèé ti àwọn òṣìṣẹ́ ti àjọ FAN. a ti kà fún yín ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé gómìnà Mákindé ti jẹ́jẹ́ pé wọ́n ó gbégi dínà irú ìṣẹ̀lẹ̀ abáre tó wáyé nínú gbọ̀ọ̀bà tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́. a kà fún yín pé gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara gómìnà Lawal ti ṣe àbẹ̀wò sáńsẹ̀lẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. ní ilé òkèrè àti kà á sẹ́tì gbọ̀yìn pé ààrẹ Trump ti yọwọ́ kílà ń kó àwọn àjọjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà kúrò nínú àwọn àdéhùn tó ní í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́. làákùnrin apọ̀lẹ̀ yìí ti san àjẹ́lẹ̀ owó àjẹmọ́nú àwọn ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí.
2007 apọ̀lẹ̀ yìí ló jáwọ́ nínú ẹjọ́ kan tí wọ́n pè láti rí i pé wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí nígbà náà Àtíkù Abubakar ó ìtakọ̀sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú mìíràn. ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 091607526 fún ròyìn tó máa lọ ní agbègbè yẹn Abíọ́dún Akínwùmí ní olóòtú ròyìn Táíwò Adéyẹmí ló tu tó ká sí etí gbọ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.